एग्जीक्यूटिव एमबीए और रेगुलर एमबीए में क्या फ़र्क है, कौन सा बेहतर है, व्हेन शुड यू डू इट एंड व्हाई शुड यू डू इट, ये सब बातें हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। नमस्ते एवरीबॉडी, होप यू डूइंग ग्रेट। माय नेम इज कुमेल कृमानी, आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेसर by choice and I also run 2 startups. So I teach the MBA kids in some of the most reputed business schools in Bangalore, and I've understood over the last 7 to 8 years, I've understood the value of education. So let me just give you a very simple story about the mistake that I made when I was pursuing an MBA. जब मैं डिग्री कर रहा था, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, आई फेल्ड इन माई PUC एंड आई देन जम्प्ड इनटू कॉमर्स। तो 3 साल तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे हायर एजुकेशन करना भी है या नहीं। वो बात अलग है कि मैं आज प्रोफेसर बन चुका हूँ एंड आई एम टीचिंग एट MBA कॉलेजेस। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कभी और दिन हम इस पर बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ what are we trying to focus here is that as a graduate student I had no clarity कि मुझे करना क्या है। फैमिली बोल रही थी कि आप MBA करो, फ्रेंड्स बोल रहे थे कि चलो काम करते हैं, सोसाइटी के लिए MBA करना है या मेरे वेडिंग कार्ड पे डालने के लिए MBA करना है, क्या प्रेस्टीज के लिए MBA करना है। तो लॉट ऑफ स्ट्रेस, या यू गेट माय पॉइंट। क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, फन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था, क्लासरूम के बाहर ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया है। तो education was not something that I was very serious about, right? That was back in in my college days. तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, some of them were taking CAT की कोचिंग कर रहे थे and stuff, and I didn't even know what CAT examination was all about. I didn't even know what IIMs were, right? मुझे बस ये था कि नहीं, मुझे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लंदन जाना है MBA करने के लिए, बिकॉज मेरी वहाँ बहन रहती थी एंड मुझे वो ड्रीम था कि मैं ऑक्सफोर्ड ब्ला ब्ला ब्ला, वो लेवल की सोच। मगर इट वॉज ओनली अ चाइल्डिश ड्रीम। प्रैक्टिकली मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि आज 2022 में दुनिया में काफ़ी सारे एडवांटेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ है ताकि आप इस MBA ड्रीम को फुलफिल सही तरीके से कर सकें, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव MBA। अगर आपने वर्ड नहीं सुना है तो मैं इसका डेफिनेशन भी अगर आपको बता सकूंगा इसी वीडियो में। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर MBA वर्सेस अ एग्जीक्यूटिव MBA। ये लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अ रेगुलर MBA के बारे में पहले बात करते हैं। रेगुलर MBA इज जनरली 2 years, फुल टाइम किया जाता है। लोग कैनॉट वर्क एंड डू एन MBA। सो जनरली इन इंडिया इट्स बिकम अ फैशन टू डू एन MBA सून आफ्टर ग्रेजुएशन। इमेजिन आप 21-22 ईयर्स तक ग्रेजुएशन करते हैं और आप और 2 साल लगा देते हैं MBA करने के लिए, एंड यू डोंट लर्न एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द थियरी, apart from the top 10 colleges in India. Of course, they do value for it and they choose the best of the students who have got those will and a skill set for understanding the management concepts. ठीक है? Executive MBA आज के दौर में it's exclusively designed for working professionals. काफ़ी लोग मेरे जैसे लोग जो ग्रेजुएशन के बाद काम करना शुरू कर देते हैं for whatever reasons. Either they are not interested, either they don't have financial capacity to fund their MBA, or for them it's about earning money, right? Or getting into a corporate job and get some experience. So executive MBA works well for people who have at least about 2 to 5 years of work experience, because this is one level higher than the regular MBA. यहाँ पे आपको सिर्फ थियरी सिखाया जाता है and little bit of textbook based case studies, but an executive MBA will teach you more of practical learning. क्यों? Because आपने 2, 3, 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया है। You understand how business works, you understand how departments, finance, marketing, operations, sales, ये सब कैसे काम करते हैं आपको पता है, because you have spent 2 to 3 years in different organization or the same organization. That's a different story, but you exactly know कि companies चलाया कैसे जाता है। You get my point? So this is how it is. So it is exclusively designed for working professionals. So if you're a fresher, you cannot do an executive MBA. But a regular MBA, you can be a fresher, and sometimes the mistake that I did, I had about 3.5 years of work experience, तो मुझे executive MBA के बारे में पता नहीं था। सिर्फ 2 या 3 colleges executive MBA दे रहे थे वहाँ पे during 2008 and 9. I quit my job. Oh my God, मेरी जो सैलरी आ रही थी वो बंद हो चुकी थी।
all thanks to my parents that they had some income left and I would depend on their income for some time of my life, so I could dedicate 2 years of my life in studying and stopping my income. तो यहाँ पे मेरा disadvantage क्या था कि मेरी जो income थी through salary I stopped. So मेरा experience भी रुक चुका था वहाँ पे, and right now if at all I have to do an executive MBA, it is not recommended for people with work experience. So executive MBA में you can technically do for 1 to 2 years, full time भी हो सकता है और part time भी हो सकता है. Both of them are highly acceptable provided you do it from a recognized institutions. In Bangalore, colleges like Christ, Dayanand Sagar University, PES, Alliance and all these other institutes with high reputation and standard are offering an executive MBA. You are a better judge to do your own research and find out which college is good for you in Bangalore. Across India, there are NMIMS, there are SP Jains, there are IIMs also offering an executive MBA program. You are a better judge to decide which is good for you. But as of now, an executive MBA is great if you have work experience. You don't have to quit your job. A regular MBA will give you a theoretical aspect. This will give you more of a practical aspect. The third and the most important part of it is networking. When you join a regular MBA, 99% of them are freshers. तो इनको पता ही नहीं what a corporate life is all about, how a business has to function. उनको business चलाने के बारे में कुछ नहीं पता. They would have heard if they come from a family business background, थोड़ा idea हो सकता है उनमें, but generally they come with a college mindset. चलो मजा करते हैं. You get my point? Very few studies spend some time on case studies. हर कॉलेज में ऐसे होते हैं कि first benchers, last benchers and middle benchers के बीच में you understand how it works, right? But here on executive level, each and every person comes with work experience. So you have a mixed network. Networking के बारे में ये बोल रहा हूँ because you all know network is your net worth. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे you have people from retail, from manufacturing, from IT, from automobile, from aeronautics, from medical, from different sectors. People come into a classroom, so they discuss case studies, so they question the theories. यहाँ पे questioning ज़्यादा नहीं होता है because they understand, they only take knowledge. यहाँ पे they share knowledge. That's the biggest challenge and the advantage when you do an executive MBA. Generally, when you talk about a regular MBA, this in any good college will cost you anywhere between 10 to 20 lakhs. That's a huge money. Whereas an executive MBA, if you're doing a 1 year full-time executive MBA, then of course it's going to cost you more than this. Only at ISB and IIMs and some of the most premium institutes offer it. But when you're talking about an executive MBA part-time, ये आपको less than 5 लाख के अंदर आपको ये MBA मिल सकता है. काफ़ी colleges are there. If you talk about Dayanand Sagar University, they are offering at less than 2.5 lakh rupees. When you talk about Christ, it's about 3.5 lakh rupees के range में. There are NMIMS which are offering you at less than 2 lakh rupees also. But you need to decide what is the right way forward for you. So these are 3 or 4 difference between an executive MBA and a regular MBA. सवाल ये है कि अगर आप मुझे ये पूछेंगे which is better for you, मेरा जवाब ये रहेगा कि if I am guiding this to my younger brother or my younger sister, I would say that hey listen, if you are not that academically strong, अगर आपका पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप कॉर्पोरेट में जाएं, स्टार्टअप्स में जाएं, एक्सपीरियंस हासिल करें एंड डू एन एग्जीक्यूटिव MBA बिकॉज 5 साल के बाद a regular MBA will have no value in the market unless it's done from the premium institute. But an executive MBA will be highly reputed. Why? Because I gave you this 4 to 5 important ideas. Number 1, it's practical. Number 2, it is network आपका different industries से घुल मिलकर आपके knowledge base बढ़ेगी. और number 3, executive MBA is considered to be higher in value compared to a regular MBA because your learning is very practical and case study based. So these are the major differences between an executive MBA and a regular MBA. आप एक better judge हैं, आप समझदार हैं. अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो you are definitely going to make the right choice for your decision.
ensure that you do a proper research about that institute which you want to do an MBA from. I wish you all the best. I wish you a great success. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों से. लाइक दिस एंड लेट मी नो in the comment section what is it that you have questions that I can add value in answering it, right? Don't forget to ring the bell. My name is Professor Kumil Kirmani and I will see you soon in my next video. Take care. All the best. God bless.